السلام عليكم أصدقاء الطلبة. Today we're gonna discuss literary text translation department, College of Arts, Al Iraqiyya University. So let's get started. Before we study the literary text translation, we have some basic abbreviated terms and definitions which are commonly used in translation studies. You must know before study translation. قبل أن ندرس ترجمة النصوص الأدبية أكو اختصارات وأكو تعاريف ضروري نفهمها ونعرفها قبل أن ندخل بموضوع الترجمة. So let's start. First one, we have to know the meaning of the literary translation, the definition of literary translation. Literary translation consists of the translation of poetry, plays, literary books, literary texts, as well as songs, rhythms, literary articles, fiction novels, short stories, poems, and etc. Literary translation consists of a lot of kind of translation. شعر، مسرحيات، نصوص أدبية، أغاني، مقالات أدبية، روايات الخيال العلمي، قصص قصيرة، شعر، كل أنواع الأدب راح نتناولها بالترجمة الأدبية. Source language. Since we are talking about translation, so we will not say from language to another language. We will say source language and target language. So what's the meaning of the source language? Source language, it's the original language of the speech or the text that is required to be translated into another language. معناها بأنه هي لغة المصدر، اللغة اللي راح أترجم منها إلى راح نسميها target language. إذن هي اللغة اللي أترجم من عليها. Target language, and we say it's TL. It's the language that the speech or the text it's translated to. معناها بأنه هاي اللغة اللي راح أترجم إلها السورس لانجوج، لغة الهدف، اللغة اللي راح أترجم إلها ونسميها TL كاختصار. Source text ST, that's mean the text from the source language is the text, the original language that is required to be translated. بأنه التكست هو جزء من لغة المصدر، text مقطع من لغة المصدر أريد أترجم إلى لغة الهدف. Target text, the TT, it's the text of the target language that is translated to. نفس الفكرة بأنه هذا النص في لغة الهدف اللي أنا ترجمت منه source text. إذن source language, target language, source text, target text. After we finish the definition and abbreviation, now let's get started with some principles that the translator should do to have a good translation. When we want to translate literary texts, it is important to translate the feelings and emotions as well as the meaning of the text. That means when we want to translate that text, we have to translate the feeling, emotions as well as the meaning. بالترجمة الأدبية نريد نترجم، ما راح نترجم بس الجرامر والمينينج مثل باقي الترجمات. هاي الترجمة نحتاج نترجم وياها المشاعر، نحتاج نترجم وياها العواطف، نحتاج نترجم وياها الشغلات الحسية حتى نقدر نطلع تكست بالتارجت language. Here are some translator principles to translate literary texts well from one language into another. هنا عندنا بعض المبادئ اللي نتبعها حتى نترجم ترجمة لنصوص أدبية وتكون الترجمة صحيحة وتكون الترجمة واضحة. Let's start. First one, translator must fully understand the sense and the meaning of the original author, although he has some free space
to clarify the ambiguity of the text. That's mean المترجم لازم يكون على